Hello families, this video will help you access more learning apps using Clever. Hola familias, este video te ayudará a buscar más aplicaciones de aprendizaje usando Clever. Find the Clever app on the iPad. Busque la aplicación Clever en la tableta. This screen will open up. Touch the blue button to log in with your username and your password. Esta pantalla se va a abrir. Toque el botón azul para iniciar una sesión con nombre de usuario y contraseña. Clever will open up and start to load in your web browser. Clever se abre y comienza a cargarse en su navegador web. We're going to click to log in with NC EdCloud. Haga clic para iniciar la sesión con NC EdCloud. Like always, we're going to type your child's number ID and then touch go. Como siempre, vamos a escribir el número de identificación de su hijo y luego toque go. Type in the password and then touch go. Escribe la contraseña y luego toque go. Here you will see all the apps connected to your child's account. Let's log into Dreambox for an example. Aquí verá todas las aplicaciones conectadas a la cuenta de su hijo o hija. Vamos a iniciar la sesión de Dreambox como ejemplo. Wait for the app to load. Espere que se cargue la aplicación. Now your child can start their learning adventure on Dreambox. Ahora su hijo puede comenzar su aventura de aprendizaje usando Dreambox. Oops, what happens if your child logs out? Click here where it says school. Si sucede que su hijo se desconecta, vamos a tocar el botón azul que dice escuela o en inglés school. You're going to type in the school code exactly like you see on the screen. Van a escribir el código de la escuela exactamente como está escrito en la pantalla. You will see this window open up. Simply touch, click here. Van a ver que esta ventana se va a abrir. Simplemente toque, haga clic aquí o en inglés, click here. Here you will see all classes at Winterfield. Find your child's homeroom teacher. There may be 2 classes listed for your child's homeroom teacher. Touch the teacher's name. Aquí verá todas las clases en Winterfield. Encuentra el maestro o maestro de clase de su hijo o hija. Puede haber 2 clases enumeradas. Toca el nombre del profesor o profesora. When you find your child's name, tap it and it will take you to the picture password. Ask your child's teacher for this information. Cuando encuentre el nombre de su hijo o hija, tócalo y te llevará a la contraseña de la imagen. Pídele esta información al maestro o maestra de su hijo o hija. This will allow your child to enter back into Dreambox. Esto permitirá que su hijo o hija ingrese a Dreambox otra vez. I hope this has helped you access Dreambox via Clever. Espero que esto te ha ayudado a accesar Dreambox usando Clever.